Haïti, een van de armste landen ter wereld. Het staat bekend om zijn politieke instabiliteit en wordt geteisterd door natuurrampen. In 2010 werd een groot gedeelte van het land verwoest door een zware aardbeving. Het halve land raakte dakloos. Ondanks enorme hoeveelheden steun is Haïti nog niet bekomen van zijn wonden. Veel van het door de wereld gedoneerde geld is nooit goed aangekomen of verkeerd besteed. In dit land werkt de Nederlandse christelijke stichting Hart, voor kinderen. Zij zetten zich al jaren in voor de armste kinderen die hier al vaak een uitzichtloos bestaan leiden. Kinderen voor wie geen hoop meer lijkt te zijn. Hart voor kinderen wil deze kleinen ondersteunen en ook graag goed onderwijs geven. En Neutenboom en Louis Paul van Hart voor kinderen nemen me mee op reis door dit immense arme land. Ze laten me schoolprojecten zien waar fondsen wel goed zijn besteed en waar al veel kinderen verder worden geholpen. Maar er zijn nog zoveel kinderen die geen enkele toegang hebben tot onderwijs, omdat ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. Samen met Hart voor kinderen willen we daar wat aan doen, omdat daar een grote kans ligt voor Haïti. Dat kinderen onderwijs ontvangen en het land op die manier kan worden opgebouwd. En daar komt Family7 voor in actie. In de vorige aflevering ontmoette ik Marijke Zaalberg. Een fantastische vrouw die hier in 10 jaar een enorme impact heeft gehad in Haïti met haar school in de bergen. Ze leidde me rond in de school en ik zag hoe de voedselpakketten van Hart voor kinderen aankwamen bij de mensen die het hier vreselijk moeilijk hebben. Ik ontmoette de armste van de armsten. En samen met Hart voor kinderen willen we het ook mogelijk maken dat zij gebruik gaan maken van de scholen zoals die van Marijke Zaalberg. Marijke neemt ons nogmaals mee in de bergen. En daar wordt het me opnieuw duidelijk hoe belangrijk deze school is voor de mensen in de omgeving. Het is prachtig om te zien dat de fondsen hier wel goed worden aangewend. Wat ik mooi vind aan het project van Marijke Zaalberg, die we in de vorige aflevering hebben gezien, is dat de school die zij runt en die ze helemaal gebouwd heeft, niet alleen maar zorgt dat de kinderen onderwijs krijgen, maar zoals u allemaal weet is er een aardbeving geweest, is er een orkaan geweest, zijn er heel veel daken van woningen afgewaaid. En wat zij nou doet, is dat zij gaat huisjes bouwen voor ouders van kinderen die bij haar op school zitten, die dus geen huis meer hebben door de orkaan. Of misschien ook nog wel door de aardbeving, maar langzamerhand probeert ze dus huisjes te bouwen voor de ouders en dus ook voor de kinderen die op school zitten. En daar werken Nederlanders aan mee, die komen hier om te bouwen, om te laten zien dat er gewoon concreet geld wat er gedoneerd is, ook hier geïnvesteerd wordt in goede huisjes, goede behuizing voor die ouders en die kinderen die hier op school gaan. Kijk, meneer komt er net aan en voor haar wordt dit huisje gebouwd. Want? Wie is zij? Zij is een vrouw die met haar gezinnetje door de cycloon Matthew het hele krotje wat ze hadden is helemaal kapot gewaaid. En zij is dus uitgekozen als de eerste die een huisje krijgt. En ze werkt heel hard mee met alle 3 de kinderen en de man om alles hier te krijgen. En nu loopt ze de hele dag heen en weer voor water. Want haar kinderen gaan bij jou op school? 3 kinderen gaan bij mij op school. Ja, ja. Hallo Kevins. Hallo Koelje. Is een tweeling? Echt? Ja, je kent ze. Marijke, wat een poppies zien we hier. Wie zijn dit? Dit is Kervins en Kerveline. Dat zijn 2 kinderen van 2 jaar en 3 maanden oud. Die kwamen een paar weken geleden tegen. Zwaar ondervoed. Dat kun je zien aan de haren, denk ik ook. Ja, de haren zijn oranje-rood, noemen we dat. Ja. De dikke buikjes. En ze hebben zelfs wat eudeemachtig, vooral zij.
Ja. in de beentjes. Dat kan je zien en de voetjes dat Ja. het ook groter wordt. Dus wij zijn 2 weken geleden begonnen met ook hier eten te geven. En toen kwam je ze tegen toen jullie Ja, toen weer deze grond, route gingen? ja, toen we grond aan het bekijken waren wat we zouden Ja. kopen. En is de moeder ook in de buurt? Ja, de moeder die staat daar. Oké. En zij, Ja, je kende haar nog niet? ik liep daar eens hierheen de lange route, niet met de wagen, maar te been, te voet. En dan kwam ik haar tegen en dan vroeg ze al, wat heb je voor me meegenomen? Ik heb 2 kleine kinderen en een tweeling. Ik zei ja, oké. Ja. Maar toen ik ze gezien had, ja, toen smolt Dan ben je ik. verkocht. Ja, en dan is het nodig, Ja. want er is al een kindje van hen overleden. Ach. Maar dat kan zomaar, als ze ziek worden, hebben ze geen weerstand. Want Ja. ja, zij heeft dus echt... Ja, en er zijn natuurlijk ook geen eudeem. dokters in de buurt. Ze hebben geen geld om naar de dokter te gaan. Nee. En ze moeten al helemaal naar Kenskov, dat is 10 kilometer weg. Ja, Met 2 kinderen ja, op dat je is- arm. Ja. Dus ze gaan dan volgende week, laten we ze naar de dokter gaan. En ze krijgen nou elke dag een potje met fruit. Nog allemaal niet zoveel, maar 2 maaltijden extra per dag. Oké. En dan hoop je deze 2 beauties Ja. straks ook op school te hebben. Ja, die komen dan ook op school. Ja. Dat is fantastisch. Want naast dat er in deze extreme gevallen wordt voorzien in basisvoorzieningen, worden deze kids opgenomen in het schoolsysteem. Zo kunnen ze onafhankelijk en zelfstandig worden. En uiteindelijk voor zichzelf en hun familie zorgen. Wat een investering. Dat is de kern waar deze hele Family7 In Actie om draait. Als een nieuwe generatie Haïtianen zelfredzaam kunnen worden door onderwijs, dan kan het land een nieuwe kans krijgen. Ik ben onder de indruk van Marijke en haar schoolproject. Wat een goed nieuws om te zien hoe hulpgelden hier wel goed zijn besteed en hoe de omgeving zich echt ontwikkelt. We laten het prachtige project van Marijke achter ons en rijden naar de grens met de Dominicaanse Republiek. Daar in de plaats Fond Parisien is het schoolvoorbeeld te vinden van een project waarin vele Haïtianen leren om zelfredzaam te zijn. We rijden naar Love a Child, het project van de Amerikaanse Sherry en Bobby Burnett, waar Hart voor Kinderen partner mee is. Hallo. How are you? I'm Dolph. Nice to meet you. Nice to meet you too. Kaylee, I'm a missionary here. Nice to meet you. Hello, Hi. guys. Hi, I'm Dolph. Kaylee. Nice to meet you. Nice to meet you. This show you guys looking Ah. Let me also introduce you to the others with Hi. us. This is I'm Dolph Dolph. Hi. Nice to meet you. and his wife, Ans. Hi, Ans. They are here to make a film Okay. of what we do. Okay. We leggen uit dat we graag school willen filmen. So you can go down there and just follow me down in the truck, and then we go in there and talk to the school teacher and get that one done, and then the little kids will be at 12. Let me go. I love there. it. We rijden achter Sherry aan, maar de school is net uit. You're gonna just miss them because now what they've done is they're all taking their school test. Ja. So now they're changing all the times and they let them go early so you won't see the little kids. Okay. Okay. Yeah. I'm so sorry. No problem. How many kids are there on the school? In this school, let me check with the teacher. I think there's probably about 600 in the elementary. So 8? 800 children elementary, and then they go home. Yeah. Of course, they're getting ready to go home right now because the tests are finished. And then 255 junior and high school students. Yeah. Okay, and they are still here. The junior high school. No, they go home. Yeah? And then the classes are empty. Okay. And then the junior high comes wow. in because there's not enough room for everybody. That is efficient. Sherry en haar man Bobby overzien meer dan 8500 kinderen in Haïti, die ook onderwijs krijgen. Maar ze doen nog zo ontzettend veel meer. Het hele project wordt gefinancierd door donateurs vanuit de hele wereld. Sherry neemt me mee in haar jeep en leidt me rond. We've been here on this piece of land for about 12 years. So Only 12 years? only 12 years. So everything that you see with the wall, everything around here, it was all just big jungle of big bad bushes with long needles. Yeah. We had to clear the land, Yeah. build the wall, and start building. Wow. How many people work here? On this property? Yeah? Oh, on this property, probably about 100, over 100.
over 100 people. They do different things. There's school teachers. There's many school teachers. This is the warehouse where we have our food. This is our church over here. This building right here is the motor depot. We keep all the vehicles inside and do repair on them. Yeah. When we had the big earthquake, we had a large hospital, mobile hospital on our land. And when those people, after a year, when they left, they had no home to go home to, so we built a large housing project for them. And How many houses did you build? about 550. Oh, wow. About, so there's two different villages. We built two villages. Okay. And so after we built those houses, then we said, oh, this is bad because the people have no jobs. They they have their house, but they're still depressed because they can't go to work. And they're just laying there not doing anything. So the ATC and the marketplace are projects that we established to help create jobs. Because it's all about jobs, you know. Yeah. We feed They them, need but to be self-supporting. they need to be self-supporting. So this is a restaurant. It's an Epidoor restaurant. It's not open yet, but this will open on February 10. Okay. So this will create jobs for people too. Yeah. And the man who's interviewing them to give them a job, when he interviews them, he always asks how many children do they have. Because he said the ones who have more children will be the best workers. Yeah. And he feels like he's helping more people Yeah, sure. if he hires people rather than single people. Ja. Bij het restaurant is ook een markt, een plek die banen schept. Ik loop even rond om te kijken hoe het hier in zijn werk gaat. Nou, een ander voorbeeld van zelfredzaamheid is dat Love a Child een prachtig voorbeeld is hoe je dingen kan neerzetten. Want deze hele markt, dit hele complex hier, is door hen opgezet, vertelden jullie ons in de auto. En kijk, de mensen hebben hier allemaal de groenten die ze hebben geteeld en misschien wel ook hebben geleerd om te telen via Love a Child, kunnen ze hier verkopen. En op dit moment is het niet erg druk, maar ik kan me voorstellen dat er momenten zijn dat het heel erg druk is. Je ziet het groenten, alle kruideniersbenodigdheden, tomaten, ketchup, mayonaise, spaghetti, rijst. Het is er allemaal. En zo heeft iedereen zijn handeltje en kan iedereen gewoon heel zelfredzaam zijn. En het zijn ook kinderen die hier op school hebben gezeten bij Love a Child, die dus uiteindelijk ook weer op deze manier, gewoon met hun educatie die ze hebben ontvangen, ook verder kunnen. Sherry en haar man Bobby zijn hier jaren geleden begonnen met dit project. Maar voor hen was het geen logische keuze om naar Haïti te gaan. Sherry, can you tell us how the Lord called you and your husband to start this ministry? We did evangelism work in the States, preaching on street corners for many years in the poor black towns. And we preached in churches and we pastored a church, had a radio ministry, but my husband started just going overseas and visiting foreign countries in 1970. And one night he was laying in bed and God said, I want you to go to Haiti, but he didn't know Haiti, didn't know anybody, so he just got his friend and they got on the airplane and went to Haiti. And they met a Haitian pastor. And they had some bad experiences, as everybody does when you go to different countries. Yep. But he just kept coming back and we kept coming back. And to make a long story short, even through pastoring a church, Haiti started eating more time than anything else. It's like a sponge. It soaked up more and more time. We found ourselves making more and more trips. And so one day Bobby said, well, maybe God wants us to be a missionary. He said, pick a country. He said, you can pick any country you want, but don't pick Haiti, because I'm not moving to Haiti. And I said, okay, but I thought, now why is that? Why would my heart be in Haiti and Bobby's heart's not in Haiti? That doesn't make sense. So I didn't mention anything to him about it. So we put everything on the burner, and we were taking a big team to Northwest Haiti. We were riding on the back of a flatbed truck for 14 hours in the hot sun, one way.
And we stopped. Bobby sat under a coconut tree. So he sat under a coconut tree, and this big coconut fell down and hit Bobby right on the head. Oh, wow. Yeah, it's like God said, smack! Yeah. Got your attention? He hit Bobby on the head with a coconut. And Bobby sat there, and the Lord spoke to him just like that, and he said, you will be moving to Haiti in 30 days. So. That was it. He said, okay. He knew it was God. So he came and told me, and I said, 30 days, I want to move to Haiti, but a woman needs longer than 30 days. I mean, I got to make some arrangements. God knows that. But no, it was 30 days. He wouldn't even give me the extra 30. 30 days later, we got rid of everything we had and we moved to Haiti. Wow. But So you sold everything you had? We didn't have anything to sell. Okay. We were renting. Yeah. And we didn't even have a car, so it was easy for us. Oh. We didn't give up a lot, brother. I don't like to say we gave up everything. We sold it, we really sacrificed, but we didn't have anything. Leave everything. Oh yeah, we had to leave everything. Yeah. So we came to Haiti, we were very poor. What year was that? That was 1991. So you were as poor as the people here? We were probably poorer than them on our standards. Onderdeel van het project van Love a Child is een grote loods met goederen, waarmee een groot deel van de arme omgeving wordt geholpen in het dagelijkse onderhoud. All these bags are ready to go to different villages. We know where they're going. And it's food. So it's filled up every month? Yeah. With new food and... New food, yes. So this, like, all these villages, we know where all this food is going. Yeah. Different villages. It's all getting ready to go. Yeah. Okay. And when they come, they stand in line to have a food card. And we take their food card and they get their... Now they get to bring their sack back next month with their food card or they don't get any. Okay. Yeah. So we'd be very strict with them. And if they do that, then they don't have any problem. Last year we started working on the largest garbage dump in Haiti. It's called Choutier, near Cité Soleil. So what has happened is a lot of people escaped the earthquake, and then the bandits were coming in their area, and so they fled. The only place they had to go was the garbage dump. So they started setting up tents all around the garbage dump. So actually the garbage dump is down and they're all around it and they're in it. Yeah. To make a long story short, there's 330 whole families there. And they don't have anything to eat. They grab from the garbage. The kids are grabbing from the garbage. The adults are grabbing from the garbage. And so we went there and we found out how many families. We gave them a food card, so we started by giving them a box of food. No. And then we found a family, the biggest family was living in a container with 17 people. No. And so to make a long story short, we just said, well, we can't build everybody a house and get them out of here. I wish we could, but let's do something. And in December of last year, we drove in with the truck. We told the family, leave everything. So we had clothes for the people, blankets for them. We have beds, we have furniture. We brought the two families, that one big family, and we moved them into two houses. So then I say, well, we got to get these people a job. So the grandma, we put her at the school and we pay her for cleaning the school. The other young man, he wanted to make mattresses. So we gave him the money to start a mattress business. The other young man is not here today, so he works with these two girls. They all came from the same shipping container. They're all living in a house, and they work for me putting the food in sacks. So it creates a job for them. So how do they like the new situation? Well, they feel like they went to heaven. Oh yeah. Yeah. When we were there, two little boys, they're sitting on top of the shipping container, barefooted. And they're talking to each other. My cameraman overheard them talking, so he sneaks in and he puts the camera down there and they're talking to each other. One of them says, there's 5 and there's 7. Yeah. One of them says, do you think one day we could go to school? And the other one says, wow, no, it's really tough here in the garbage dump and Mom doesn't have any money. And the other one says, I get so tired of eating food out of the garbage dump. Do you think God would ever help us get out of the garbage dump? And the other one says, you know, God can do anything. I think He could help us get out of the garbage dump. And that was the end of the conversation. So now, it's just less than a year later, those little boys are in school at Miracle Village. God heard them talking. I told him the other day, I said, God heard you talking. You're sitting on top of a container, God heard you talking. You're out of the garbage dump. You eat food every day at the school. So
You know, you can't help everybody, but the one that God puts in front of you, Heart, that you can help. We didn't know what God wanted us to do when we came to Haiti. We started out by having crusades, and we were in a crusade one night. There was thousands of people there. We got up there and we told everybody how good God is. He is such a good God. He loves you so much. And this lady in the back, she holds his little baby up above all the crowd, and his arms was skinny, his hair was red, his belly was bloated, and she yelled something in Creole like this. And we asked the interpreter, what did she say? She said, well, if God is so good, why is my baby so hungry? So that one lady started us thinking, how can we tell people God is good? We just come over and preach to them. I mean, maybe some people can do that, but how could you really do it if people are hungry? You have to do something more. So we started with the preaching, we started feeding them, you know, schools and doing humanitarian things we can help them. But really the whole thing is to lead them to Christ, you know. So that's how it ended up. And that's what we do. We do Christian humanitarian work, you know. Bobby and I wrote a book. It's called Love is Something You Do. And a lot of people say they have love, but they don't show it. But you have to show it. This is an orphanage, but we were very poor. We moved to Haiti and we had a very ugly rented orphanage, and our refrigerator did not even have a door on it. It was really dirty. We were all sharing the same bathroom, one bathroom for more than 35 people. So my husband said, if I ever build an orphanage, I'm going to build a nice one. Because he said, if the kids grow up in a nice home, that's going to force them to get an education because they don't want nothing less than this. They grew up in a nice home, so they don't want to go back to a mud hut. So we wanted to try to force them to get education. If you don't get an education, you're going to be out in the street. So 6 of them now are in university. And 2 of them have graduated and they have jobs. So first there was nothing. Now there is an orphanage. Yeah. How did that start? It started with what happened was in one of our schools, a mother died and left 4 kids. The father died, so it's 4 orphans, very poor. One little girl was 4 years old, and she weighed 16 pounds. And the other little girl just got out of the hospital, so those 2 were fragile. And the mother's on her deathbed. She pulls me down like this, and she said, promise me you'll take care of my 4 kids. I said, sure. Yeah. Anything for a dying woman. And guess what? She died. We got them. Then we got the 4 became 8, 8 became 16, 2 got to 35, and we moved here and just grew. So that's what happened. 4 kids whose mom was dying, and it was a deathbed promise. And this is the boys' room. Hey, they're supposed to be taking a nap. Hey, go to sleep. Get in that bed, Femi's-il. Hey, close your eyes, go to sleep. You want popcorn tonight and coca and movie? You better go domi, okay? So we're doing maintenance right now because a lot of things are broken, toilets are broken and stuff, so it's maintenance time. So tonight is movie night? Tonight is Mr. Bean. Mr. Bean. Whoever Mr. Bean is. Every summer we send all the big kids to the mountains where they came from. Mud hut, carrying water, climbing up the mountains, so they remember, they know they came from this. Yeah. And they'll stay there about a month or 6 weeks, you know, and then they come back. And that's good for them to know, oh, I got to remember, this is where I grew up. I could be here if it's not for God, you know? Yeah. And some of them we've had since babies, so they don't know any difference, but they need to know. Yeah. And so this is the smaller kids. Oh, yeah. There's some awake, some sleeping. Yeah. A couple of little boys we brought in because they were abused by their father. Oh. He held their hands in charcoal fires and burning hot water and stuff. Has that to do something to do with voodoo?
Well, I believe it does because both of their fathers were voodoo people. But one little boy, they had cooked some food, and they gave everybody food, and he stuck his hand in just to scrape a little bit out. And his father grabbed him by the hand, and he said, "You thief? I'll show you what a thief is." And he took his hand over and put his hand down in the hot ashes of the fire. And he burned his hand. And the same week, we got another little boy. For some reason, his father held his hand in boiling water. We got both little boys in the same week. Doing fingernails, huh? Uh-huh, or something. Hey. Hey, bonsoir. 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 Excusez. Merci. Somebody taking showers, so we'll go out this way. So then there's a bathroom, another dormitory. Wat fantastisch. Dit project zet volledig in op de Haïtiaanse zelfredzaamheid. Door deze weeskinderen zelfredzaam te maken en door jonge Haïtianen christelijk onderwijs te geven. Maar ook volwassenen worden zelfvoorzienend door te leren om voedsel aan te planten, te onderhouden en te oogsten. Andere projecten van Love a Child zorgen voor werkgelegenheid, waardoor de Haïtianen hier op het project uiteindelijk volledig voor zichzelf kunnen zorgen. Ook Hart voor Kinderen heeft hier in het verleden aan meegeholpen. Anna, wat heeft Hart voor Kinderen hier op het project voor Love a Child gedaan? Nou, wat we eigenlijk proberen duidelijk te maken is dat zelfredzaamheid zo ontzettend belangrijk is. Ja. Nou, hier zijn ook nog eens heel veel weeskinderen die opgevangen worden. En dan is het zo geweldig dat we mee konden helpen namens allerlei donateurs in Nederland aan een kippenfarm en een viskwekerij en naaimachines hebben we kunnen sponsoren. Dit is de kippenfarm? Ja, dit is de kippenfarm. Dus eieren, vlees. Eieren, kippenvlees, mest wat gebruikt kan worden. Mest wat weer hergebruikt kan worden op groentetuin, in de groentetuin. Zeker. En dus dit is een van de projecten? Dit is een van de projecten waar we aan mee hebben kunnen helpen. En dan is er ook nog een viskwekerij. Een viskwekerij, die zien we hier zo om de hoek. Kijk. We zijn heel blij nu we hier zien dat het werkt. Ja. Dat dit allemaal gebouwd is. Het water is een beetje donker, ik zie eigenlijk geen vissen op dit moment, maar ze zullen er ongetwijfeld zitten. We gaan ervan uit, absoluut, zeker. Ja, ja geweldig en, dat het project... Het is ook een stukje zelfredzaamheid, want met die vissen, ze kunnen ze eten, ze kunnen ze verkopen. Ja. En ze leren ze te kweken natuurlijk. Ja, natuurlijk, dat heel leer belangrijk. je. Ja, zeker. Zo kunnen mensen in hun eigen onderhoud voorzien, maar ondertussen wordt ook natuurlijk dit prachtige project geholpen. De mensen die daaromheen allemaal meewerken, de kinderen. Ja. Het is juist zo mooi als we mensen kunnen leren hoe ze zichzelf zo kunnen onderhouden, hoe ze wat kunnen verdienen. Ja, zeker, ja. Wat een prachtige dag hebben we hier gehad bij Love a Child. Ik had niet kunnen bedenken toen ik vanmorgen met de auto door deze poort naar binnen reed, dat we zo'n prachtig verhaal zouden krijgen achter deze imposante gebouwen, het imposante terrein en alles wat hier is gebeurd. Het verhaal van Sherry en Bob, dat ze zeg maar zo arm als het maar kan, misschien nog wel armer dan de mensen die hier in de bergen woonden, zijn begonnen nadat ze de stem van God hadden gehoord en gewoon gedaan wat ze moesten doen, namelijk gehoorzaam zijn. Ze zijn begonnen met een paar kinderen en uiteindelijk kijk wat ervan gekomen is. God heeft gezegend al die jaren door en hij blijft zegenen. En daarmee worden zoveel kinderen hier in Haïti geholpen. En geweldig dat Hart voor Kinderen daar een onderdeel van uit mag maken. En dat is de reden waarom ook Family7 gewoon inzamelt voor de kinderen hier in Haïti. Deze school is 700 kinderen, maar Bob en Sherry overzien meer dan 8500 kinderen over de hele Haïtiaanse bevolking. En ze hebben 18 scholen, geloof ik, die ze hebben te runnen. Maar er zijn nog zoveel meer kinderen die wij hebben gezien, die buiten in de bergen wonen, die overal wonen, die we in de omgeving van Marijke hebben gezien. Die allemaal school en onderwijs nodig hebben. En wat zou het dan mooi zijn als die kinderen gewoon hier op zo'n school kunnen komen. Nou, dat is waarom Family7 inzaalt en daarvoor roepen we u op. Een kind kost €120 om een jaar lang naar school te gaan. Nou, samen moeten wij in staat worden gesteld om dat te doen. Hart voor Kinderen is daarvoor bezig en Hart voor Kinderen wil heel graag deze ministries helpen om verder te groeien. Maar nog meer om kinderen te helpen hier in Haïti, die geen onderwijs krijgen, die analfabeet zijn en een hoop voor de toekomst krijgen als ze naar school mogen. Helpt u mee? Family7 In Actie
voor de kinderen in Haïti. In de volgende aflevering nemen Erna en Louis van Hart voor Kinderen me mee naar het armste deel van Haïti, de vuilnisbelt van Port-au-Prince.